Turagusuhuje wowe ukurikira ibiganiro bitambuka kuri iyi YouTube channel, aho waba uherereye hose turagusuhuje cyane kandi twifuriza ibihe byiza. Uyu munsi tugarutse tuvuga ku makuru agiye atandukanye yasohotse mu minsi itambutse agendanye na Pi Network. Aka kanya tugiye kuvuga ku bintu bitari byinshi, aho tugiye kugaruka ku kintu cya Pi Network Consensus. Hari bamwe bagiye babibona ku mapost atandukanye cyangwa se mu magroupe tugiye turimo agiye atandukanye avuga kuri iyi Pi Network, ndetse tuze kugaruka nanone ku isoko rimwe mu masoko ayoboye ari ryo twise P Chain Mall, ndetse tunavuge kuri mining rate. Ahanini nibyo tugiye kwibandaho ndetse n'utundi duke uko amakuru aba yaragiye asohoka. Ikintu cya mbere kaduhere kuri mining rate iri kugaragara yuko yongeye kuzamuka, aho bivugwa ko ubundi buri mu ntangiriro z'ukwezi ubungubu mining rate isigaye izamukaho byibura akantu gato gato guhera mu kwezi kwa kane kugeza ubungubu. Ubungubu niyo mining rate cyangwa se rate nshyashya turi gukorera akaba ari 0.193 Pi ku isaha. Izo nizo Pi ushobora kubona mu isaha buri uko umininga Pi. Twibutsa rwose kudacikanwa buri uko mining session yawe irangiye. Niba ubona notification kujya wihutira guhita ukora kuri mining, waba utabona notification gushyiraho akarimenda cyangwa alarm izajya kwibutsa ku mininga. Ni ikintu cy'agaciro cyane bitewe n'uko iyi ari coin twitezeho byinshi kandi bimeze neza mu gihe kiri imbere. Iyi rero akaba ari mining rate, akaba ariho yageze muri kuno kwezi dutangiye kwa gatandatu. Ubu ngubu rero akaba ariyo mining rate tugiye kujya dukoresha. Tugaruke nanone tuvuga kuri Pi Consensus. Pi Consensus, ijambo consensus ubwaryo ubundi risobanuye ni ikintu gitangazwa muri rusange, hanyuma abantu bakagenda bavuga ibintu bigiye bitandukanye byerekeranye n'icyo kintu bitewe n'uko abantu babyumva, hanyuma ibyagize abantu bagitoye icyo kintu ari benshi akaba ari cyo cyemezwa. Urugero, hano muri Pi Consensus turimo turareba kuri value ya Pi, ku gaciro Pi ishobora gusohoka ifite. Ibi ni ibintu biha amahirwe cyane ko turamutse dutoye Pi wenda ko ishobora kuzaza ifite agaciro k'amadolari 100 n'urugero, bigatorwa n'abantu benshi cyane kurusha abandi bose bagiye batora izindi valere. Ibyo biha amahirwe cyane Pi Network ishobora gutangira ifite iyo valere. Icyo nicyo twita consensus. Ibi rero akaba ari gahunda yatangijwe n'ubundi n'abazanye icyo twita mainnet gathering, nayo twayivuzeho mbere tugaragaza no mu gihugu cy'u Rwanda cyacu naho ko yabaye mu kwezi gushize ibera kwa Makuza hano mu mujyi wa Kigali. Iki ngiki cyari igikorwa cyateguwe n'itsinda ry'abantu bagize Pi Revolution. Cyari igikorwa cyo kugenda gihuza abantu bagenda bamininga Pi Network mu bihugu runaka. Buri gihugu uherereyemo mukagira ahantu muhurira nk'aba pioneers ba Pi Network, mugahura mukifotoza se kugira ngo mukomeze gushyigikira Pi Network izabashe kugira valeri iri hejuru, cyane ko n'abantu ba mininga Pi Network aba ari mu bantu b'imbere cyane bagira uruhare mu kuzayiha valeri iri hejuru. Iyi consensus rero nayo iyo consensus nayo yazanywe n'iryo tsinda rya Pi Revolution, igamije kugira ngo hatorwe agaciro Pi ishobora kuzaza ifite. Hari abantu benshi bagenda babigaragaza mu buryo butandukanye. Hari abagiye bavuga ko igomba kuzaza ifite agaciro k'amadolari 314,159. Hari abagiye bavuga ko igomba kuzaza ifite valeri y'amadolari 100. Hari abavuze ko igomba kuzaza ifite agaciro k'amadolari 3.14, abandi 31, abandi 314. Ibyo cyose nawe ni ibintu ushobora kugiramo uruhare unyuze kuri page ya Twitter, ukagenda ugapostinga cyangwa ukoresheje hashtag ya Pi Consensus, nawe ugapostinga uko byumva cyangwa se ukaritweetinga iz'abandi bagiye bashyiraho zijyanye ni Pi Consensus. Ese wowe mu by'ukuri wumva uha amahirwe angana iki Pi Network ko ishobora kuza ifite valeri iri hejuru bigeze kuri urwo rwego? Nawe niba hari uko ubyumva
dushyirire muri commentaire uvuga ati ngiye numva Pi network ushobora kuza yazifite agaciro kangana gutya, nawe ni umusanzu uraba utanze muri Pi consensus gukomeza gushyigikira uyu mushinga wa Pi network, nk'uko bigaragara yuko ari umushinga uzabyara inyungu kandi ufite profit imeze neza mu bigaragara. Hanyuma reka twongere tuvuge gatoya nanone kuri P-Chain Mall. Amakuru mashya yasohotse nuko iri soko mu gihe kitarambiranye bari batangiye gushyiraho uburyo bwo kweseya, aricyo twakwita nka test yihariye yo kuba wakora order ukoresheje amapis. Ku bantu bajya barisura, unyura muri Pi browser ukasearchingamo pchainmall.com, uhita ubona iryo soko ugakora login ubaye wara creatinze account. Ubaye nta account ufite kuri iri soko rero, nk'uko twagaragaje ko biri no mu bintu 18 ugomba kwitaho mbere yuko ujya muri mainnet, ugomba gufunguraho account hanyuma nawe ukarebaho uko bimeze. Ubaye ufite account rero ugomba kujyaho ukareba uko byifashe, kugira nawe mu gihe bazaba batangije iyo test neza, mu gihe batatubwiye neza ariko kiri mu gihe cya vuba cyane, ushobora kujyaho ugakora essay cyangwa ugakora order. Ndetse banatangaje email twayanditse muri kino kiganiro muri description. Iyo ni email ya pchainmall.series@gmail.com. Iyi ni email ushobora kwifashisha wenda nko mu gihe wakoze order ibintu waguze ntibikugereho, ushobora kuyifashisha, cyangwa se ukifashisha aba operation manager. Hagiye hashyirwaho aba operation manager, ubwo ni abantu bayihagarariye muri buri gihugu, no mu Rwanda arahari, aho uwo ushobora kubaza ikibazo icyo ari cyo cyose waba wagize ku bijyanye n'iri soko akagusobanurira. Naha rero dusoreje, amakuru yo nakagaruka naho ubutaha.